Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? How are you doing? How is it going this week for you? How was the New Year season for you? How is your day going? How? In today's lesson, you're gonna learn how to respond to these common how questions in English. So let's get into it. When people ask you about how something is going in your life, I'll make you learn about 5 different ways that you can respond. කවුරු හරි ඔයාගෙන් අහුවොත් ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ? For example, if I ask how's your love life going? How's your love life going? How do you answer to that question? How do you answer to that question, my girls and boys? ඔයාට ඒකින් වැඩක් නැහැ නේද? හරි මම පොඩි example එකක් දුන්නේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් how මුලට දාලා අහන questions වලට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා අපි බලමු. Okay, let's start with this example. How's your job going? How's your job going? කොහොමද ඔයාගේ job එක? How's your job going? කොහොමද ඔකට අපි answer කරන්නේ? If you are really doing well in your job, you can say I'm doing great. Thanks for asking. I'm doing great. Thanks for asking. How's your job going? I'm doing really well. Thanks for asking. I'm doing really well. Thanks for asking. How's your job going? I'm doing great. How's your job going? I'm doing really well. ඔය විදිහට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. තව එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. How's your job going? So far, so good. So far so good. So far so good. So far so good කියන්නේ මොකද්ද? So far so good කියන්නේ මේ වෙනතෙක් ගොඩක් හොඳයි කියලා. මේ වෙනතෙක් ගොඩක් හොඳයි. So far so good. So far, so good. It doesn't mean that everything's being amazing. It doesn't mean that everything's been going badly. ඒකෙන් කියවෙන්නේ හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා කියලා. හැමදේම ගොඩක් නරකට සිද්ධ වෙනවා කියලාත් කියවෙන්නේ නැහැ. It means that up until this point things have been going pretty well. මේ වෙනතෙක් ගොඩක් හොඳයි කියලායි කියන්නේ. So far so good. How's your job going? So far so good. Okay, the next one. How are things going with you? How are things going with you? How are things going with you? Phoebe මගෙන් අහුවොත් how are things going with you කියලා මං කියනවා so far so good. So far so good. මේ වෙනතෙක් ගොඩක් හොඳයි. So far so good. අපි බලමු එතන ඉන්න කෙනා කොහොමද ඒ question එකට answer කරන්න කියලා. Can't complain. Can't complain. Can't complain. How are things going with you? Can't complain. How's your job going? Can't complain. මොකද්ද මේ can't complain කියන්නේ? What this means is that up until this point, nothing bad has happened. There are no big problems. There's nothing to complain about. ඒ කියන්නේ complain කරන්න තරම්, පැමිණිලි කරන්න තරම් නරකක් මොකුත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ කියන එක. Can't complain. How's your job going? Can't complain. How are things going with you? Can't complain. How's your job going? Not too bad. How's your job going? Not too bad. නරකම නැහැ. ගොඩක් නරක නැහැ. How are things going with you? Not too bad. Okay, the next one. Yeah. So how's your day going? So how's your day going? කොහොමද ඔයාගේ දවස ගෙවෙන්නේ? How's your day going? කොහොමද ඔයාගේ දවස ගෙවෙන්නේ? හරි මම දැන් මේ question එක මහනවා so how's your day going කියලා. ඔයා මේ දක්වා මං කියලා දුන්න හැම expression එකක්ම උත්තරයක් විදියට දෙන්න ඕනේ. හරිද? Are you ready? මම දැන් question එක අහනවා. ඔයාලා ඒ කියලා දුන්න expressions උත්තරයක් විදියට කියන්න ඕනේ. හරි? So how's your day going? It's going great. So how's your day going? I'm doing well. So how's your day going? So far so good. So how's your day going? Can't complain. So how's your day going? Not too bad. So how's your day going? It's pretty good so far. It's pretty good so far. It's pretty good so far. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? This is used to say that something going well up to the present. ඒ කියන්නේ මේ දක්වා ඉතින් හොඳින් සිද්ධ වෙනවා කියලා. It's pretty good so far. How's your day going? කොහොමද ඔයාගේ දවස ගෙවෙන්නේ? It's pretty good so far. මේ දක්වා ඉතින් හොඳින් ගෙවෙනවා. It's pretty good so far. Okay guys, now you have learned 5 different ways to respond to some common how questions. So at last, I would like to ask this question from you. How's my channel helping you? How's my channel helping you? Comment down below. මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා how is it going this new year season for you කියලා හැම අහන questions අහන වීඩියෝ එකක්.
එතකොට එතනදිත් මම phrases කිහිපයක් ගැනම discuss කරනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක මෙතනින් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. If you are new to this channel and you haven't already, remember to hit that subscribe button and the notifications button next to it so you won't miss any video. Thank you so much for learning English with me. See you soon for another lesson. Bye.